ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ ಹಂಪಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಶಾಸಕ HR ಗವಿಯಪ್ಪ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ HR ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಪಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಪಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ತರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕರಾದ HR ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹಂಪಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇವರ ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹಂಪಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. Fine, sir. Sir, I request sir also to come to Hampi. All of you should visit Hampi, and I want you to be there as my guest. All of you should be my guests there, sir. I'll be honored, sir. Thank you, sir. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ our thought process was to protect the nature, to protect the monuments. It should not disturb anything. Everything has to be planned outside this area. Because we don't want any buildings to come in between the monuments or the nature. Because today, all the tourists are coming because the area is protected. The tourists are coming here to Hampi. They would have gone to other places also. Why they like Hampi today is because it is still virgin. It is not disturbed. No construction activity has happened, because all that credit goes to our department, ASI, Havama, and our two deputy commissioners, and the entire department who are in charge of Hampi, ASI, and everything. They have really been protecting this Hampi from last 35 years. That is why it is still there. We don't want to disturb them. We want to have any development, any developments outside the area, but only one thing is we want to have basic facilities like food, washrooms, mother feed, these things. This package has to be fixed in one area, because only if you fix washrooms
it will not be maintained. That has to be attached with the restaurant. The restaurant owner has to take care of the washrooms. Because if he is getting some income, he will take care of the washrooms. Otherwise, no one will take care of the washrooms. Like that, and very important is even mother's feed also is required. That basic facility, if we can provide, then it will be very helpful, because these are required in the core zone areas. Because the footfalls, what is coming today, what we have seen in last 3-4 days, Yes, sir. I think so it has crossed 1 lakh. Yes, sir. Absolutely right, sir. Close to 1 lakh people are already, footfalls are already there. But there is no basic facility there for any of this thing. These in the core zone, those near the monuments, I request the department to identify the places where we can have these basic facilities. And today one more thing is, most of the tourists, accommodation has become a problem today. Today, the inflow of tourists is close to about 30,000-40,000. But we have got infrastructure facility, about 4,000 hotel rooms are there, about 2,000 homestays are there, 5,000 to 6,000 facility we have. That will accommodate about 10,000 people. But now it is going way beyond. Along with this hotel and washrooms, we should have one more facility is luggage room with the bath area. So that they can come there, they can just keep their luggage in a locker, in their lockers, have bath and go. See Hampi and come back. Again, while going back, they can just pick up this thing and their luggage and go back. So like that, for this facility, if something is provided in the core zone area, it will not only help the tourists but even the pilgrims, because pilgrims are the ones with minimum budget they come. Tourists come with a good budget, but pilgrims come with a basic budget. So this has to be considered. I request you all to take care of that also, sir. Thank you, sir. This connection, sir, even all the other things that Hampi and the region has to offer. And while we do that, we create it in a very sustainable way. We know that every part of India is developing, and Hampi is going to develop no matter what. That was the thought, and of course, depending on the scale of the region or the area, we would propose an appropriate scale of note. So here are some examples and case studies of how these visitor centers, if you will, are developed across the globe, different architectural expression. So we're really talking about 3 typologies we propose. One is a very small basic size for smaller destinations that's going to have information, maps, restrooms, bicycle, and probably a coffee shop. A larger one would be essentially having the same infrastructure, perhaps in a larger scale, and the overall building would probably be a slightly larger one. And then of course some very popular destinations, for example Anegundi, for example, would probably have a much bigger node. And then of course it's imperative that these nodes are along these streets so that people can easily access them. And these are also thought, you can think of them as resting points. And again, so it becomes very important to kind of have these at different parts so that you can really facilitate, create sort of infrastructure, give restrooms, give all the basic necessities and amenities. So we're looking at Kamalapura and the streetscape here, different material palette, for example. We've used this as a way to sort of study the nodes here, creating vandal resistant. Here are some ideas of how these different movement patterns happen, and then some nodes, different architectural styles, some messaging through digital screens. And so here is our
sort of idea for creating a node along the Hampi entryway, really where you connect to the main highway. You could have a node that has restaurants, a stopping point. It's really sometimes like a food court. Here's one we're imagining for Sanapur, again a slightly smaller one, but each of these nodes has sort of the quality of being a hub for activity. It's a starting point for your journey of that area. Here are some other sort of visualization that the team has come up with. This is on the left, we are saying Kamalapura can have a node such as this. This is a slightly larger one, we are calling it a type B. This can be at the Anjanadri Betta, for example. Then there's a third type, we're calling it kiosk C. So all of these ideas are essentially in alignment with the thought that you really need to have a great connectivity, otherwise the whole program and the project will really fail. And we said with the technology we have these days, it makes sense to have an app that's developed by the team here, so that people, when they land here, reach here, they can load the app and essentially have every piece of information that we talked about here real time at their fingertips on their phone. So you could have bookings, you can have guided tours, you can have weather related information, timings for activities, rituals. You can also book your hotel, you can close to the Atal Bihari Vajpayee Zoo. We've identified one parcel and then really kind of, I think it's 3 separate parcels which are connected, but really create different opportunities for, again, creating some adventure sports, some accommodation and some camping and hiking and so on kind of activities here. So that's the site plan again. So creating this kind of a destination where people can come together, a very public space. This is obviously the hub of all of these activities. So we are sort of showing you a concept for how that hub can become sort of the center of activity. So this, you can assume, is a large restaurant, a workshop. People come together at the end of the day and really sort of enjoy the beautiful location. So again, we've actually gone ahead and really programmed each of these. So a building such as this would have different parts to it, and then of course we also have an opportunity to provide accommodation which also focuses on health and wellness. So here is a vision of what a spa and a yoga sort of retreat could be. Very again sedate, calm architecture, which really attracts people that are interested in taking a break from the city life, coming here for a retreat and really indulging in sort of certain yoga and spa activities. So again, providing variety of accommodation here. It's like villas for families and so on. So slightly larger, again with set within the beautiful landscape. For young travelers and adventure enthusiasts, camping can be a very good opportunity. Again, these are very social activities, and then again highlighting the fact that we're constantly being very sustainable in our use of materials. Here is a villa that we have studied, some more opportunities, some case studies here of how it's done globally. Africa clearly is a very good place to study these things, and how they've kind of created these safaris and really opportunities to interact up close with wildlife. And then mining, which is again a very unique aspect of this region. There are a lot of abandoned mines here, and we thought that there is always a very sort of intrigue about, because not many people, including myself, have actually ever been to a mine until we came here. So there is that intrigue, but also they are very spectacular in their sort of form because of the scale and the way they are sort of excavated and so on. So we felt like there's a whole opportunity
to develop mining as a tourist destination. And we are not the first ones to think about it. In fact, globally it's a very big trend. And then of course, the government also sort of predicts that there's going to be a lot of footfall in this area. So it's a growing sector. There's a lot of mines that really have seen their glory day and then are now prime candidates for developing these. So we come up with certain ideas to develop these sort of landscape, this sort of big dents in the landscape. Here is one where we've actually visualized that it can become a destination for sort of a theme park, bringing in people for actually sort of accommodation and so on. So here we've identified certain areas. Again, with Lavya Pagaru's guidance, we've identified certain areas. There's large valley, and in talking to the team, we've realized that while we are focusing on small areas, there are certain parts of the region that can actually see pretty large-scale infrastructure. So this area we've actually proposed providing a large convention center for large sort of events with hundreds of rooms and convention facilities. So we're also thinking, because this area is quite removed from the heritage sites, this can also see sort of the development of a business park and of course accommodation, and then combine it with the mine experience because of its proximity to that. So this is a very, very unique intervention, not like the ones that we have proposed to date. You've seen in the presentation. So this is a massive operation really, where you can create not just one but probably a cluster of hotels, different scales, different for different demographics, for different uses, for business events, a business park that supports sort of this idea of having offices in exotic locations, and then of course accommodation and mine experience because of its proximity. So some master planning and zoning of what we think can be done here, and the terrain is beautiful here. You can see it's very green. In fact, it was green even I think in the hot times of the year. So it's a really sort of beautiful terrain. This one is unique again because you don't have the same boulders here as a part of the topography, but very interesting opportunity. So this is a massive, as you can see, scale that we think is possible here. Again, we think because it's a valley and because we are removed from sort of the hustle and bustle of Hampi, this is sort of this very discrete development. Again, very focused on destination events like business retreats, conferences, large events for certain types of businesses. Maybe we could have like a product launch here or a large event. So we're proposing a whole slew of things here, all connected with a floating sky bridge. Again, we wanted to be able to very discreetly allow for pedestrians to move across. So here were some early thoughts and some sketches on how we could use the natural terrain to take advantage. So here is a concept of sort of food and beverage restaurants connected with a zip line. With the altitude of the mountain range, you can actually connect the two sides of the valley with a zip line. And then of course the mines themselves can be developed. So this is a concept we came up with, where you can have a museum of mining, which really explains to you the whole science behind mining, the economics, the logic, the process and the hard work that goes into mines. So again, a really beautiful destination set in this very rugged but interesting crevice in the land, can become very, very sort of engaging, and we believe that there's a great amount of interest in these kind of tourism. Here is again a very grand view of what we think the region can become. Again, you will probably be alarmed by the scale, but I think if you do it in a very discreet way, which we believe we attempted to do here,
you can actually create structures that don't necessarily are in conflict with the terrain and the landscape of the region, but really sort of complement it. So with sensitive landscape and so on, we can create these large convention centers. Again, the hill is a beautiful opportunity to take in views and develop these discrete accommodations, different scales of hotels. Again, here is a view of the beautiful hills from one of the hotel rooms, some youth hostels. So these are all concepts that we've actually developed. We've actually taken the terrain of the region. We were fortunate to extract the contours from maps that we gained access to and create these actual typologies. Again, needless to say, some of these operations and some of these projects are very large scale, so you would probably need a very concerted effort from large hospitality groups, large business enterprises, but the opportunity exists. And of course, all of this in the backyard of Hampi. So again, why would this succeed? Because it already has the honey, as I like to call it. Hampi is what everybody comes here for, and then why not take advantage of all these opportunities? So again, looking at that terrain of the valley there, then looking at, I think, the two other sites here, 985, and then the idea of creating a network, a connector that connects all these different sites so that it can become sort of an experience in itself, like going from one site to the other and really traversing through it. I guess it's a 3-kilometer long stretch. So creating a very interesting path, again borrowing from our idea of the walk, really creating a pedestrian ramp that enables you to connect all these different regions. So here are some different precedents on how you could do that. The parcel here, mine 62, and then of course we have come up with a program there to develop viewing decks, a museum like we showed you, food and beverage counters and so on. So here are some precedents of how these are actual examples globally of how mines are being used for different activities. Here it's being used as a convention center in a mine setting. And of course you can create a lot of interesting architectural manifestations with the kind of terrain you have. This is actually an example of how mines can sometimes it breaks, become sort of an experiential tourism opportunity. This is an abandoned mine and people are actually go in and see sort of the process and so on. So it's very much a very interesting thing for tourists. Again, with the terrain, we are proposing that the two sides of the hill be connected with a zip line so that you can go from either sides. Definitely a sort of interesting experience, but also a great way to connect two sides. Cable cars, I think this is definitely again something we can do given the beautiful altitude and the elevation mountain ranges. We've seen the crop up in a lot of countries lately. In fact, India has just recently got its first glass bridge, I think in Gujarat, if I read it right. But there's definitely an opportunity to do sort of these kind of infrastructure developments, tourism. And the setting is perfect, and that's why we think this would be a very successful sort of intervention. Then we get into spiritual tourism. I mean, spiritual tourism is probably one of the things that is pretty well explored here. If you connect Hampi to spirituality, but also the other sort of peripheral opportunities here we have, and that's really what we're looking at. So in India, I think, in fact, the oldest type of tourism was probably spiritual tourism. I think families historically have gone to visit
spiritual places, and probably that was the only type of tourism that people deliberately went to. So there is no reason we cannot really promote this in this region as well. And we know that it's already happening. And as you know, pilgrimage or people kind of having this aspiration to go and visit a place of spiritual interest is very much coupled with the idea of learning about the region and the education that goes along with it. Again, won't list all of these, but there's a whole slew of benefits from these kind of opportunities, and then some very interesting facts about spiritual tourism. Yeah, spiritual tourism here globally, you can see how regardless of where which ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆದಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಡೋದ್ರ ಟೀಮ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪೋ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ ಸರ್, 100 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರಿದೆ ಸರ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಸರ್, FDI 62 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬಟ್ ಆ ಜಾಗ ಭಾಳ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಮಟ್ಟ ಕೊಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೋದ ಸ್ಥಳ ನಾವು ವಸತಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಪೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹರಿಣಿ, ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್, ನಾನು ಆನೆಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಐ ಆಮ್ ಚರಿತ್, intern. I worked on water tourism. Good morning all. I am Gayatri from Studio Chintala. I am an intern. So I work for the mining part. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಾನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Good morning all. I am Praveen. I worked on the water tourism part. Good morning all. My name is Krishnuni. I'm project architect at Studio Chintala. I worked on the adventure tourism. Good morning everyone. I'm Shauriman Desai. I'm an intern at Studio Chintala and worked on the activity council. Good morning, I'm Bindu. I'm project architect at Studio Chintala and I worked on spiritual tourism. Hi, my name is Infin. I'm a project architect at Studio Chintala. I helped with water tourism in this project. Only so near 100 kilometers from Jakarta, the wildlife, complete wildlife, full of pranigal. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಟಿಪ್ಪುಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ. ಅದು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಪಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರವ್ರು ನಮಗೆ ಹಂಪಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಪಂಚಾಯತ್ದವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದಂಗೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಆದೇಶ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೆಹಿಕಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ KSRTC ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಹಂಪಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಸಹ ಹಂಪಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇವರು ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೈಡ್ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆದೇಶನ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The introduction goes, I am myself and Galayappa and my friends here. We are all classmates. I am native of Australia. My children are 7th generation. And we have all initiated our dreams to have Hampi to be recognized worldwide. It is already recognized, but we are on the move. We are moving in the right direction now. Things have come to the core beginning. When we do certain things, when we want to implement certain things, we have to safeguard our heritage also and blend it with modernization. And the presentation given by him was so par excellence. It was covering all the things which we envision how it has to be. I think we all localites need to support government emissaries and also our people representative, and may strengthen his hands to bring our dreams into reality. And one more thing what we can do is we have to give a lot of advertisements. Advertisement media is one such thing which will attract more tourists. Like we can advertise, say give some booklets, keep in pockets of aircrafts. Maybe we can use our media of metro, which can give ad on the regular ads, giving the importance of Hampi, and short films, clips, which can be exhibited. What is Hampi, how it was, and how we are going to do it. Something like that, which will be lucrative and attractive. Such things we need to have innovative ideas, which can be done. Definitely it is a successful program. It cannot go waste. And what all the things we have really brought out, this agri pilgrimage, all these things we have to really demarcate it and do it. And when we all come together, set up or take things in unison, bring it together and take some set of plan, which requires a plan, without bringing our departments, this is not our way, this is not our, let us keep it aside. Keep it as a goal that this has to be developed. With that intention, I think we can do wonders. With this, I really thank our MLA who has organized such a meeting, all the officials connected, and also the public having interaction. I think this, I envision in future, Hampi is going to be the world center. We may expect another 5 to 10 years from now, there is no wonder our Hampi becomes second capital of Delhi. This is my dream as of now. Maybe this may become true also. So we all work from now so that we can bring that dream on that day. Thank you for giving me opportunity to speak on this occasion. ಕಟ್ರಾಂಪುರಿ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಹಂಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಅಗಲ, ಅದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಮಲಾಪುರ ಮೇಲೆ ಅಗಲ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ.
ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕಲೆ, ನನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಭಾಳ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡೂ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಈಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಕಟೀರಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದರಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರೋದು ಭೂಮಿಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಟೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು 2020ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಂದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 10 ಸೆಲ್ಸಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಟೂರಿಸಮ್, ಅಗ್ರಿ ಟೂರಿಸಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರೂರಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಸರ್. So it is Maharashtra policy. They have done very good job. Yeah, we have been researching. Yes, almost. So they have done very good job, and they are focusing very much of on farmers background. So basically we are also farmers, but we need also see now also what happened to the farmers. It's our ancestor properties, but nowadays for the value of the farmers, not in life. It's very depth, but in this way at least 10% will have that job, then we don't mind so much. We'll have go for our own way. So this is the main thing. So because we are living in a right location, because it has been world recognized place, Hampi is very beautiful. Hampi, we never forget this empire. So this is very important, is there. So that means we have to consider as a giving to the opportunity for the local people to employ. Employment is a very big headache for the government. It's a very big headache. So we are finding in our own job. So in this way, it has to be very important to giving the opportunity. So they go their own way. So this is the way. So basically I am artist. So I am artist myself. I am playing up the Ramayana story, sir, which is very important connected to Hampi. So it is Ramayana, the part of the Hanumayana. So I created, sir, because Hanuman birthplace is in Hampi. So entire my family, all my community, I am coming from as a scheduled nomad community. Because our ancestors are very rural, they are traveling from the nomad, they are storytellers. So this is the today I am here because of this art. He recognized me. See how Hampi makes connecting the people. Can you imagine as a nomad man person come to the in English? I am educated. I have not been to school all my life. Can you imagine? Wonderful. I am just traveling person. But Hampi learns me many things. Hampi has given me a lot of things because connecting the people. Right. So this is the great opportunity being here. And please on this policies also I have studied, sir. I cannot write, but I can read very good because I am speaking also English. I don't know how I am speaking. I don't know, but I have studied in all 2 nights. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಈಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಾಯ್ನಾ ಇನ್ ತೆಲುಗು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾಯ್ನಾ. Even my fathers also, they are very respected family. Even we are very entertainers, sir. Right. Very entertainers. From the during the in the village side. We like to see your performance. Please, I am very famous in Hampi. Okay.
So we will be on 8 programs in Anegundi. We do regularly in the Chintamani, so our location. So that is the my basic and very important things. My very respectable and reputation work that is. This is for my stomach. This is for my stomach. All these villages people came to me, Ramu, you have good knowledge, you can be president. How can I president? There is such a good man behind with me. So thank you sir, thanks for giving opportunity. Nana nina put chapel na gurinchi ibadini cheppu nange this opportunity was there. Thank you sir, thank you so much. ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋಪ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ 8, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಎದುರು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮಗೆ ಅದೇನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದೀವಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಲೋಕಲ್ ಇವತ್ತು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೂರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ರೈತರು ಕೋರ್ ಜೋನ್, ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಏನೇನೋ ಜೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಬಂಬು ಹೌಸ್. ಇವಾಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಥರದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಪಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೈಫೈ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾವು ತೋಟಗಳು ಮನೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಒಂದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಬಂಬು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂಬು, ನೀಲಗಿರಿ, ಚಪ್ರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100-300-400 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಲೋಗಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹಂಪಿ, ಗ್ರೀನ್ ಹಂಪಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಹಂಪಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹಂಪಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಬುದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಬರೀ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅವನು 5 ಮಂದಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಪಿಲಿ ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಪಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಮತ್ತು ನೀನು ಹೈಫೈ ಜೀವನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಲೆಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಪಿ ಅವಾಗಿದ್ದ ಹಂಪಿ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ ಅದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಜು ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಂಗ ನೀವು ಕೂಡ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಪಿ, ಕಿನ್ನೂರೇಶ್ವರ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಸೋಮನಾಥ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಇದು ಊರೂ ಇದೆ, ಸೋಮನಾಥಪುರಂ ಅಂತೇಳಿ, ಜೊತೆ ಕೋಟೆನೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಕೋಟೆ ಇದೆ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ 5 ಲಿಂಗ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ಜೊತೆಗೂ 12 ಲಿಂಗನೂ ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅವನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ವೀರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೀರಯ್ಯ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭುವನೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಂಪಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಕದಾಸರ ಪೀಠ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಮಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಶ್ರೀಪಾದ ಪರಾಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಗೈಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ತಪ್ಪು ಆಗ್ತಾರಂತ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬರಹ ಬರೆದ್ರೆ ಬಂದವರು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲಾಖೆಯವರು?
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆದರೆ ತಾವು ಈಗ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಈಗ ತಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ